aqui no Dragão esta época, teve muito mais posse de bola. Acha que foi só a eficácia que deu a vitória ao Futebol Clube do Porto e achava justo ter saído com pontos deste jogo? Sí, yo pienso que el equipo estuvo en muchos aspectos del juego estuvo muy bien. Creo que el equipo hizo un partido con una personalidad tremenda. Creo que el equipo salió por el partido. El equipo se mostró muy agresivo, muy ambicioso, muy competitivo, tanto en el momento con balón como en el momento sin balón. Y es verdad que nos vamos tristes por no haber conseguido ni el empate, ¿no? Después del partido que vimos hoy en el terreno de juego. Pero bueno, creo que si hay que no ganar un partido, empatarlo, perderlo, me gustaría que el equipo lo hiciera haciendo el partido que hizo hoy. En los demás partidos que durante esta temporada no vayamos a ganar, me gustaría ver un equipo como el que vi hoy, porque tengo muy pocos reproches que hacer al equipo. No tengo ninguno, porque el equipo se dejó la piel. El equipo vino aquí a jugar contra un equipo que en Liga solo cedió un empate y fue capaz de controlar el partido, de agarrar la bola, de intentar ir a generar ocasiones de gol. Y de llevarse un mazazo en un gol que fue un palo antes del intervalo, y aún así salir a la segunda parte y volver a tratar de imponerse y volver a tratar de ir a por el partido, conseguir el empate, tener aquella situación tan clara con Fran y no conseguir marcar el segundo gol y continuar, y encima encajar el último y seguir continuando. Entonces el equipo dio la cara, el equipo peleó, el equipo jugó con mucha personalidad, fue muy reconocible en lo que somos. Y continuamos, darle la enhorabuena a Porto y nosotros centrarnos ya en recuperar el equipo y prepararnos para quinta. Por favor. Olá, Mister. Diogo Sousa, JPN. Numa altura em que o Braga parecia controlar o momento da partida, e ocorreu talvez a única falha defensiva da sua equipa o jogo todo, e o Porto conseguiu fazer o segundo golo. Sente que esse facto da equipa estar por cima e sofrer um golo nos minutos finais afetou a mentalidade da equipa para o resto do jogo? Obrigado. No, pienso que no. Pienso que el equipo sigue insistiendo en reponerse a ese segundo gol e intentar marcar en ese momento el segundo gol que nos diera el empate. Obviamente los dos goles fueron un mazazo en el partido. El primero porque acontece como acontece y es en el minuto que es, y el segundo pues porque el equipo estaba quizá en un buen momento en el partido y esa jugada pues la recibes en un momento en el que quizás tú pensabas que podías estar más cerca tú del segundo gol que el rival. Pero es fútbol y el equipo sigue dando la cara y sigue buscando en ese momento el gol. E por favor. Boa noite, Mister. Rodrigo Lima, Bola na rede. Hoje optou por colocar Paulo Victor no 11 inicial em detrimento de Fran Navarro no ataque. E em várias vezes vimos o avançado espanhol a baixar no terreno quase como um quinto médio do Braga e sempre muito presente na ligação com a restante equipa. O que é que procurou com essa superioridade no meio-campo e de que forma é que o Braga pode evoluir a partir desta ideia no seu modelo de jogo? Obrigado. Obrigado. Sí, sabíamos que era un partido en el que teníamos que tener capacidad de controlar el juego, de quizá tener un jugador extra en la zona de construcción para darle estabilidad al equipo, para poder dar una opción más de pase, y por eso optamos por Pau Víctor. Tanto Amin en el partido de Casapía como Fran en el partido de Santa Clara habían estado muy bien. Entonces no quiero decir que sea en detrimento de nadie, simplemente optamos por Pau Víctor en este partido por esa opción táctica de tener un jugador más entre líneas. Y luego, cuando la energía empezó a fallar, metimos a Fran porque también pensamos que nos podía dar ese revulsivo. Acabó teniendo esa oportunidad de gol. E incluso Fran también vino a tratar de participar entre líneas, porque en un partido como este, contra un rival que sabes que te va a venir agresivo, hombre a hombre, necesitas de todo el mundo en la participación de nuestra construcción. Y ahí creo que tanto uno como otro estuvieron muy bien ayudando al equipo en sus funciones. Tiago. Mister, está há 4 meses em Portugal.
Agora que já jogou com o Sporting e o Futebol Clube do Porto, pergunto-lhe que se considera a si próprio adaptado ao futebol. Quais são as grandes diferenças entre o que estava habituado e o futebol português? Por exemplo, se houve 19 faltas na primeira parte, se isso é algo que afeta o seu modelo de jogo. Obrigado. No. Al final nosotros somos un equipo que en este proceso de construcción de lo que queremos ser, poco a poco va dando pasos adelante. Pero sabemos que en el proceso tú tienes que ir jugando partidos, 21 ya oficiales esta temporada, y tienes que ir adaptándote a los retos que te presentan todos los rivales. Y cada partido ha tenido sus particularidades. Obviamente hemos tenido partidos donde el peso del partido ya se nos ha dado, porque el rival te esperaba más, otros partidos que te han venido hombre a hombre, otros partidos donde el equipo es más agresivo y hace más faltas, partidos donde hay pérdida de tiempo a partir de un resultado muy ajustado del partido y tienes que ir adaptándote a todo eso. Entonces, pienso que el proceso también requiere de ir ajustando el equipo a saber competir en las diferentes situaciones que los diferentes rivales te van proponiendo. Es decir, eso creo que también forma parte del crecimiento del equipo. Y de lo que estoy satisfecho es de que en los últimos partidos, todos ellos diferentes y en diferentes competiciones, el equipo se va pareciendo cada vez más a lo que quiere ser, a lo que va ofreciendo como rendimiento y como imagen en los partidos. Y por eso creo que estamos en el buen camino. Así que el modelo de juego tiene que ser flexible, tiene que ser abierto y tiene que ir adaptándose a lo que el equipo va enfrentándose en el día a día. Última pergunta ali, por favor. Boa noite, Mister. Sérgio Pires, mais futebol. O Braga fez um grande jogo esta noite. Foi talvez o adversário mais difícil que o Futebol Clube do Porto encontrou neste campeonato até agora. Em todo o caso, o Braga, neste momento, está a 15 pontos do líder. Poderá ficar amanhã a 9 pontos do quarto lugar. Considerando estes números e este arranque, isso falo redefinir os objetivos para esta época. Qual é o seu objetivo? Estando a uma distância pontual tão grande, sobretudo num campeonato em que os três grandes perdem tão poucos pontos. 21 partidos, 13 victorias, 3 derrotas, 5 empates. Sí. Vamos a ver. Jueves Genk, Europa League, el equipo de Portugal que más partidos ha jugado. No miramos más allá de esto. La Liga, competición maratón, acaba en mayo. Europa League, vamos a intentar hacer los puntos que necesitamos para meternos en la siguiente fase. Después vamos a parón, tasa de Portugal, tenemos que enfrentar a Nacional en casa, vamos a intentar pasar a la siguiente ronda. Y así, continuamos. Pienso que ahora, después del partido que hicimos hoy, venir aquí, ver al equipo cómo está compitiendo en los últimos partidos, ver al equipo crecer. Si lo vais viendo, yo no sé si miráis los partidos de Braga o no los miráis, pero si vais viendo esto, pienso que ahora hacer referencia después de venir a enfrentarte al líder, hacer el partido que haces aquí, jugar como juegas, merecer lo que mereces, que me hables ahora de distancia en Liga me parece absolutamente inapropiado. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, bem-vindos à conferência. Começamos com as perguntas dos diretos, com o Porto Canal, por favor.
Good evening, Pedro. Good evening, Farioli. First of all, congratulations with another win here at the championship. I know it was one of the toughest, if not the toughest match that Porto faced this season. How important was, as a coach, to watch all the commitments of the team, especially on defense, and the players that came off the bench and were essential to the win, to get another 3 points that was the major objective for the team? Yeah, it was definitely an hard match against one team that already in the presentation of the game we described for how they are, a very good team, very well coached, with quality, with mobility, physicality to stay in the duels and to defend and to attack in open pitch. So I think it's definitely a very important results and a great performance in terms of spirit, desire, commitment, resilience, call it in the way that you want. But yeah, you mentioned the players that enter into the pitch. Also today, Gabri with the assist and Borja with the goal. Let me mention as well Eustachio, that in the bench was like my assistant, speaking, helping, supporting. You know, it's difficult to describe, and how grateful I am for these players, also the ones that are playing a bit less, for the way that they are, the way that they behave, and the way that they train, and how they help the team to grow and to get better every day. TV. Boa noite, Pedro Monteiro, TV em direto para o V+. It was the game was more complicated than you expected, because today we saw Porto spend more time without the ball. It's not usual that. Yeah, it's not usual, it's true. The game was complicated as much as I thought it was. After, I think there are two ways to control the game. One is with the ball and one is without the ball. And today we concede a goal from a set pieces in a situation that was a bit of chaos, let's say, and nothing else, to a team that in the last games is entering in the box a lot, is scoring 4 or 5 goals to almost everybody, and we didn't really concede anything. I think the biggest chances of the game were clearly for us, and as I said, it's a very important results against one team that, I repeat myself, that is really good in a very good moment and really well coached. RTP. Oh, good evening, Farioli, Ana Barros, RTP here. Oh. Let me Yes, ask, yes, I want to make 2 questions, please. First, were you happier with the result than with the performance? And then you made 2 changes to your starting lineup, bringing in Mora and William. What was the thinking behind that decision? Yeah, no, I was happy with both because the results and the performance, because we knew, and I mentioned yesterday, the fact that Braga were going to come here to make our game dirtier, to press, to decrease our pass accuracy, as they do with almost all the team. And it was a game that was full of, let's say, moments where a control, a touch, or a duel could change the dynamic. So I think the game was exactly the one that we were expecting, and I'm happy both for the performance and the results. And the second question, sorry, I forget. Changes. What about the changes in the starting Yeah, lineup? Yes. decisions. We have a long season, many games to play, and again today, Rodrigo and William, I think they had a very good impact into the game, and as well the one that entered after, they definitely give us a push to go through and to have a victory. Hello, Mr. Diogo Sousa, JPN. Porto had a lot of difficulties building up the play from the back, often resulting to long balls. What do you feel went wrong? You already said it was one of the most difficult games of the season, but do you think it was more due to Braga's merit or your team's shortcoming?
I think it's good if tomorrow we both watch the game. I'm not agree about the fact that, as I told you, the game wasn't fluid, but wasn't fluid from both parties. We recover quite a lot of balls, 2-3 times we recover the ball from their goalkeeper. Never happened to them to recover the ball in our half. So I think it was the game that we were expecting. We played the game that we had to play, and about the fact that we play more with the goalkeeper, more with Diogo, and we had more long balls than usual, is because if the opponent comes to press man to man, there is no free player on the pitch, and you need to attack the space. 0-0. Hi, Coach Andrea Araújo from 0-0. My question is, do you think that efficiency was one of the main keys to solve this clash against Braga? It's always, but more than the efficiency for me is the hunger to go to shoot. The goal of Borja is a really nice picture of this one, and as well there are some other moments where we cross a couple of times with 3 players attacking the goal, sliding, and we didn't touch the ball for a few centimeters. So efficiency, of course, is a key part. Bola na rede. Good evening, Francesco. Rodrigo Lima, Bola na rede. Braga pressed Porto in a very individual way and sometimes had 5 players, including Pau Victor, who dropped back in the middle area. What kind of difficulties did that create for your team? And what did you want to change with the substitutions of Rodrigo Moura and Moura for Gabri Veiga and Martin Fernandes? Thank you. So Braga is one of the few teams like us that is defending in this way, really aggressive, with a lot of individual duels. So we knew when we do it because we believe there is an advantage, and they recently started to defend in the same way. And of course, this one is giving them as well some advantages. As you saw, they are in a very good and positive moment. So I think the game could not be different than this one, with the 2 teams with this identity and this desire. After, I think what was difficult is the fact that every contact for us became a foul, and they were allowed to play a lot with the hands, with the feet, and to tackle and to go again. So this one, I think it was maybe also, let's say, some circumstances that change a bit the flow of the game, and unfortunately it's not the first time that is happening. CMTV. Good evening, Mr. Farioli, Sergio Cardoso from CMTV. Now, I was going to ask you about the referee. Some nerves on the bench, 2 cards, 1 for you, a yellow card. Do you think that Porto have some complaints about the referee? So what is particular is the way that the things, it will be interesting to have same criteria of evaluation in everything that is happening. Now, of course, the results, 28 points, winning. Somehow, after it's easier to calm down, but I think everybody has eyes to see. I think this is for me the most evident part, and of course this one can create some normal irritation, but I'm glad that the players on the pitch, they behave really well once again, even though it wasn't easy to control the emotion for everybody. Obrigado a todos, bom trabalho. Thank you.